Hi students, welcome to Roman Maths Academy YouTube channel. This is your Maths Madam Swapna. So today we discuss about the lesson polynomials. Please subscribe Roman Maths Academy YouTube channel to get more videos. Today we discuss about the lesson polynomials. Polynomials are algebraic expressions constructed using constants and variables. For example, 2x plus 5, 3x square plus 5x plus 6 minus 5x and x cube. Here 1 by x cube, 1 by root 2x and 1 by y minus are not polynomials because here 1 by x cube is the denominator of this fraction, so this is not a polynomial because 1 by x cube can be written as x to the power of minus 3. సో ఈ పాలినామియల్లో x యొక్క పవర్ అనేటువంటిది నెగిటివ్ వస్తుంది, -3 వస్తుంది కాబట్టి 1 by x cube అనేది పాలినామియల్ కాదు. 1 by root 2x కూడా పాలినామియల్ కాదు, ఎందుకంటే 1 by root 2x మనము 1 by root 2 into root x రాస్తాం. సో 1 by root 2 into 1 by root x ని మనము పైకి తీసుకెళ్తే x to the power of -1 by 2 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా x యొక్క ఘాతం నెగిటివ్ నంబర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇది కూడా పాలినామియల్ కాదు. సో అదేవిధంగా 1 by y minus 1 అనేటువంటిది కూడా పాలినామియల్ కాదు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే y is 1 by y minus not a polynomial, దీనికి మీరు ఆన్సర్ రాయండి, ఓకేనా. Next we go for degree of a polynomial. If p of x is a polynomial since the highest power of x in p of x is called the degree of a polynomial. మనం తీసుకున్నటువంటి పాలినామియల్లో x యొక్క పవర్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానిని ఆ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ అంటారు, బహుపది యొక్క డిగ్రీ అంటారు. మనం తీసుకున్నటువంటి బహుపదిలో ఏదైనా కానీ అది x కావచ్చు, p of x కావచ్చు, p of y కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అందులో ఏ వేరియబుల్కి అయితే హైయెస్ట్ పవర్ ఉంటుందో దానిని మనం డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x plus 5 is a polynomial in the variable x. It is of degree 1 and is called a linear polynomial. ఏ బహుపది లేదా ఏ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 1 ఉంటుందో దానిని మనము లీనియర్ పాలినామియల్ అంటారు. మనం తీసుకునేటువంటి ఏ బహుపదైనా కానీ అందులో p of x తీసుకుంటే అందులో x యొక్క ఘాతం లేదా x యొక్క పవర్ అనేటువంటిది 1 ఉంటే దాన్ని లీనియర్ పాలినామియల్ అంటారు. లేదా అంటే p of y తీసుకుంటే అందులో y యొక్క పవర్ 1 అనేది ఉంటే దానిని లీనియర్ పాలినామియల్ అంటారు. Here 5x, root 2y plus 5, 1 by 9p, m plus 1 etc. are some more linear polynomials. ఇక్కడ తీసుకుంటే 5x తీసుకుంటే x యొక్క పవర్ 1 కాబట్టి ఇది లీనియర్ పాలినామియల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా రూట్ 2 into y plus 5లో y యొక్క పవర్ 1 కాబట్టి ఇది లీనియర్ పాలినామియల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా 1 by 9 into pలో పవర్ 1 కాబట్టి ఇది కూడా లీనియర్ పాలినామియల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా m plus 1లో తీసుకుంటే m యొక్క డిగ్రీ లేదా పవర్ అనేటువంటిది 1 అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా లీనియర్ పాలినామియల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ polynomials of degree 2 is called a quadratic polynomial. For example 3x square plus 5x plus 6. ఏ పాలినామియల్కి అయితే దాని యొక్క డిగ్రీ లేదా పవర్ అనేటువంటిది 2 ఉంటుందో దానిని క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటారనమాట. అంటే మనం ఏ బహుపదినైనా తీసుకోండి లేదా ఏ పాలినామియల్ అయినా తీసుకోండి, అందులో హైయెస్ట్ డిగ్రీ అనేటువంటిది 2 ఉంటే అవన్నీ కూడా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్ అవుతాయి. We discuss about zero of the polynomial. Okay. In general, we say that a zero of a polynomial p of x is the value of x for which p of x is equal to 0. Students, here is a question.
What is the 0 of polynomial? F of x is equal to x plus 1. The 0 of the polynomial x plus 1 is obtained by equating it to 0. That is x plus 1 is equal to 0, which gives x is equal to minus 1. If f of x is a polynomial in x, then f of x is equal to 0 is called polynomial equation in x. So we say that minus 1 is the 0 of the polynomial x plus 1, or a root of the polynomial equation x plus 1 is equal to 0. Students, here is a question. Find the 0 of the polynomial p of x is equal to 3x plus 1. Answer is p of x is equal to 0. That is 3x plus 1 is equal to 0, and 3x is equal to minus 1, and the last we get x is equal to minus 1 by 3. Friends, how are you? This is your Swapna. Welcome to online classes. Polynomials chapter లో polynomials, linear polynomials, 0 of the polynomials గురించి తెలుసుకుందాం. Linear polynomial. In linear polynomial x plus a, 0 of the polynomial is minus a, because if x plus a is equals to 0, that implies x is equal to minus a. So 0 of the x plus a polynomial is minus a. Next, x minus a. If a linear polynomial x minus a, then the 0 of the polynomial is x, because x minus a is equal to 0, that implies x is equal to a. Next, ax plus b. Linear polynomial ax plus b, 0 of the polynomial is minus b by a, because ax plus b is equal to 0, that implies ax is equal to minus b and x is equal to minus b by a. So x is equal to minus b by a is the 0 of the polynomial. Next one is ax minus b. So linear polynomial in ax minus b, then the 0 of the polynomial is b by a, because ax minus b is equal to 0, ax is equal to b, and x is equal to b by a. So x is equal to b by a is the 0 of the polynomial of ax minus b. Okay. Student, here is a question. Exercise 3.1. If p of x is equal to 5x to the power of 7 minus 6x to the power of 5 plus 7x minus 6. Find coefficient of x to the power of 5, degree of p of x, constant term. Students, the answer is, so coefficient of x to the power of 5 is minus 6, because minus 6 is multiplying x to the power of 5. So coefficient of x to the power of 5 is minus 6. Next we go for second one, degree of p of x. Here in this p of x, the highest degree of this polynomial is 7. So degree of p of x is 7. Next, constant term is minus 6. Okay. Students, here is a question. If p of t is equal to t cube minus 1, find the value of p of 1, p of minus 1, p of 0 and p of 2. The answer is, if p of t is equal to t cube minus 1, p of t is equal to t cube minus 1 is given in the right part. We can substitute t is equals to 1 in p of 1. We get p of 1 is equal to 1 cube minus 1. We know that 1 cube is 1 into 1 into 1, that is 1 minus 1. So 1 minus 1 is equals to 0. Next we can find out the value of p of minus 1.
So we can substitute t is equals to minus 1 in p of t. We get p of minus 1 is equal to minus 1 whole cube minus 1. So minus 1 whole cube is equals to minus 1. So minus 1 is equal to minus 2. Okay. So here p of t is equal to t cube minus 1. So we substitute t is equal to 0 in p of t. We get p of 0 is equal to 0 cube minus 1. So 0 cube means 0 into 0 into 0. So 0 into anything is 0. So 0 cube is equals to 0. So 0 minus 1. So 0 minus 1 is minus 1. Okay. Next we can find out the value p of t. So put t is equals to 2 in p of t. We get p of 2 is equal to 2 cube minus 1. So 2 cube is 2 into 2 into 2 into 2. So we can multiply 2 in 3 times. So we get 2 cube is equals to 8. So 2 cube minus 1 is 8 minus 1. So 8 minus 1 is 7. Okay. Students, here is a question. Check whether minus 2 and 2 are the zeros of the polynomial x to the power of 4 minus 16. The answer is, first you write, let given polynomial p of x is equal to x to the power of 4 minus 16. Put x is equal to 2 in p of x. We get p of 2 is equal to 2 to the power of 4 minus 16. 2 to the power of 4 is 2 into 2 into 2 into 2. We can multiply 2 as 4 times. We get 16. So 2 to the power of 4 minus 16 is 16 minus 16. That is equals to 0. Next, put x is equals to 2 in p of x. We get p of minus 2 is equal to minus 2 whole to the power of 4 minus 16. So minus 2 whole to the power of 4 is minus 2 into minus 2 into minus 2 into minus 2. So that is equals to minus into minus plus plus into minus 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 into minus plus. So minus 2 whole to the power of 4 is 16. So 16 minus 16 is equal to 0. Here p of 2 is equal to 0 and p of minus 2 is equal to 0. So 2 and minus 2 are zeros of the polynomial p of x. Okay. Students, here is a question. Check whether 3 and minus 2 are the zeros of the polynomial p of x when p of x is equal to x square minus x minus 6. In the question lo, check whether 3 and minus 2 are the zeros of the polynomial. 3 and minus 2 అనేటువంటి values వచ్చినటువంటి polynomial p of x is equal to x square minus x minus 6 ఈ polynomial కి ఈ 3 and minus 2 values zero of the polynomials అవుతాయో లేదో చెక్ చేయమని క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? మనం ఏం రాస్తున్నాం? లెట్ గివెన్ polynomial p of x is equal to x square minus x minus 6. So put x is equals to 3 in p of x. We get p of 3 is equal to 3 square minus 3 minus 6. So 3 square is 9. So 9 minus 3 minus 6. So that is 9 minus 9 equals to 0. Next, put x is equals to minus 2 in p of x. We get p of minus 2 is equals to minus 2 whole square minus of minus 2 minus 6. ఎక్కడైతే x ఉందో అక్కడంతా కూడా minus 2 మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే minus 2 whole square is 4. So minus into minus plus 2 is minus into minus 2 is plus 2 and minus 6 is equals to 0. So 4 plus 2 is 6 and 6 is equals to 0. So 3 and minus 2 are the zeros of the given polynomial. P of x is equals to x square minus 6. Okay.